Adofo Nyankopon onhyira no onye okese se enen so nyame amakwan se menum bienu enhyia ne yenkyerɛkyerɛ ono Nyankopon nimdie ni nyansa wode dum nipa mu na yentimi ntu anamo se de ono Nyankopon pɛ yetimi akoye nimu ade akye ye die etwase ade ani monyam ne kɛseyo ɛma Awurade Nyankopon Bible say ade nyina mu yɛmfa seda ɛma ono asafo Awurade nti sɛ yɛwɔ akonya yɛwɔ ahome a na yɛ ono yɛwɔ Nyankopon no Israel Nyankopon Elohim El Shaddai Nyankopon ono na agye me no mie no enne ɛyɛ da sonko bi a ɔdɔfo me no adi ahyia mu die na etwa sɛ yɛhunu die Nyankopon ɛwɔ de maye na yɛtumi tu anamo yɛbɔ mpae ɔdomfo ne asafo Awurade wani monyam mu anenna no pɛi yɛdi ahurisie yɛkasa ni monyam yɛ ɔdea kɛse yɛ ɔdea yɛda wase sɛ wode adom ɛburu adom so na ɛsomboɔ adom yɛi yɛsrɛ sɛ brɛ adesua mu nyansa ne nimdie mu Awurade fa bɛdom yɛ mienwie nkunimdie mu yɛnkasa mpa wo Nyankopon wo hyane aba yɛn ntamu wankasa fa me mu ɛkasa kyerɛ wo ba wo tie no wo hwɛ ne nyina yenye nhyira ɛwɔ Yesu din mu adomenti amen ɔdɔfo emu akwaba ɛde ba ɛnɛ dwumadie so na ɛnɛ adesua yɛbɛsua no etire asɛm no ɛyɛ vision ɛne suade hunu na yɛbisa sɛ vision ana ne suade hunu ɛne deɛ ebia no wate da ebi so kura wonte kura sɛ vision yɛaka ne suade hunu ɛyɛ ɔsɛ wote aseɛ bata ebia na sɛ deɛ osi te aseɛ no nyɛ saa yɛntu anamo ne yɛnkyerɛkyerɛ mu kakra na deɛ wunim wode bɛboa me na deɛ menim no oso so de aboa anamontu ne yɛ nhyira wakasa vision ana yakasa vision vision enkyerɛkyerɛm yɛ bebrebe ɛni so ade hunu nkyerɛkyerɛm yɛ bebrebe but deɛ me mafa to makoma so a menim sɛ ɛboa me na ɛbɛboa wo so no ɛna me ne wo kyerɛ yakasa vision a yɛsi ebi mu ka ne sɛ vision ɛyɛ botaya na sɛ ɛni so ade hunu ɛyɛ botaya a ekura wo ɛwɔ akwantu a wotuo mu na osusu sɛ baabi a wokorɔ no ade a wobɛhunu no wɔ baabi a wokorɔ na edi kan no ɛno ne wani so ade hunu nti sɛ me se mekɔ nkran metu kwan akɔ Akra ɛdeɛ na de mekɔ Akra na sɛ ɛdeɛ na de mekɔ nkran hɔ ade a mepɛ sɛ mehunu no wɔ nkran hɔ no ɛno ne anisoade hunu a mede kɔ nkran no nti as a Christian, as a human being on this earth, what's your vision? What do you intend to see or to know in your journey? What have you planned on your mind to see on your journey? We have another vision statement here. It says, it is the ability to think about or plan future with imagination or wisdom. Vision is the ability to think about or plan future with imagination or vision. Ɛni so ade hunu ɛyɛ ahoɔdene ananimdeɛ a yɛde dwene anasa ɛni so ade hunu no ehia nimdeɛ ananyansa a yɛde dwene ne yɛde esusu ɛyɛ nhyehyɛeɛ ɛde me yɛda akyi nti wo ani so ade hunu wani so ade hunu ne sɛ a osimɛkɔ abrokyere mɛware mɛbɔbɔ
meko school nanso books I also osua na timi di ko school no unsua akwantuo ho niam a also wo ye na timi di tukwan onye all our person of body training also kona akoye no onko. And you call this a vision. Obe worry and more so tutu obetimi dia worry no untutu sa na mo. You call this a vision. You call this vision. Ofrewe and iswade hu no. The ability to think about or plan future with your imagination or wisdom. Akwanya abase me no mie no. You read my baby. You hear certificate. When you are doing say obenya sedjuman but you need certificate. How possible is this? And this when young to was here and church near memu and susu ho. Now the oyane say the baby it is well with my soul. Yes, everything should be well with your soul, but it's not everything that is well with our souls. Ye bibia na twase eyema yenkra adie wona na fufu a enuabro ana omobo ko say it is well with my soul. What din komo ama woniema nyina ye basa, you still continue by saying it is well with your soul. En komo a wo free waduma sase adie ama na wabɔ fam no da so ɛwɔ saa namfosɛm no mu ka kyerɛ me sɛ ɛyɛ ma wo kra mini sɛ wonnia ni so ade hu no wani so ade hu no akate but unya realize unya hu obi bɛka kyerɛ sɛ enipa wabɔ wɔn wɔ wiase we pa wɔ futusɛm mu ɛwɔ sikasɛm mu ɛwɔ anamotuo mu just wakunu ho ama nipa ankasa nso na onyi obi ama ne moa efiri sɛ na wonnie ni so ade hu no wɔ saa brɛ ni mu na enhyehyɛ bi a na yɛ hyehyɛ ne na wo wonni ba bia ekro enti nneɛma nyinaa yɛ basa na nka sika kakra kura wo a betimi dia bɔbra yie ɔbaa bi a wɔware no a ɔne ne tena ayɛ no wofi sɛ abrabɔ bi a na wɔ mu nti no sɛ ɔbaa ne ka na ayi wa firi mu no wodi ahyɛ otiri mu sɛ ɔbaa no kra yɛ bonsam. My Bible say obi biara a onya ɔyere pa no ɛte sɛ deɛ wafa agudie ɛyɛ good ɔbaa ɔntufo ɔbaa wɔne ɔnam a ɔnkyerɛw ade pa no ɔno na w'ani di n'akyi ɛna wapam deɛ ɔdom aboa wɔ nti nɛ wɔn nso wabɔfo wokɔtɔɔ plot a wobɛsi dan ɛnam ɔbaa nyansani bi so ɔbaa bi a ɔwɔ anisoade hunu nti wopam no wɔn nsa plot no watɔn anisoade hunu a na wɔ nyinaa asɛe because every day biara no wɔ nam fufu a ɔsɛ ɔno ɔmo kɔtena ase sɛ yɛn kɔtena ase ne yɛn nom bi nti wɔ anisoade hunu ne nyinaa kɔhyɛ yɛn nom bi mu ɛna na osika nyinaa yɛ basaa nya bɛma papa bi a na nka ɔbɛboa wɔ what di nani because na ne ho kyere na ahia no ɛne bɛma no kɔ yɛ wɔn sɛ wabɔ asesa wonya bɛma kora ne ntena nti ayɛ from ha kɔ ha it's all who left from right but engage nyame wɔ ha sɛ ɔbɛgye wo w'ani so ade hunu so ɛna nyame bɛfa so ɔbɛgye wo sɛ unyanya ade papa biara nsi w'ani so a ma me papa me nua ba wotie me nua ba ma wotie me bɛsrɛ sɛ pe bibi si w'ani so etu ho anamo no bi bebusa sɛ ɛde akra na bɛma mahia ni so ade hunu why do I need a vision or why do I have to get a vision before I can move in this life? You need a vision before you can succeed in this life. When you need to do huna, abrabano obua untimi nwie da. Obia struggle se obe correct mistakes ya woye but what the other so team
ana wo bro nsɛm so ana ade abusuam no me na yi wo ho ano o ya busuam de saa. This talk is a silly talk, I'm telling you. Now, you need a vision because it provides a sense of purpose and direction for the business. Jumedi a de si wani so abrabon na de si wani so baby a pesa o target na pesa o duru ho no wo hia ni so ade hu no na eno na beboa wo ama nimdie ni nyansa ene akwankyera obetimi de aduru sa abotaye ne ho. So one nyansa wantimi anya nimdie ene akwankyera de obedu obotaye ho a your vision doesn't work. When ni so ade hu no na anya adwuma because akwanya yeso wunya nimdie also wunya adaje also wunya na ade dwene akwankyere bi anase akwan papa bi ho na ade duru obotaye ho no wunya enti faso bia emma vision so. It helps you to define your short and long-term goals and guide the direction you make along the way. It helps you to define the short and long-term goals and guide the direction you make along the way. Was it vision no e boa man hu say me hyase free ha me pese me didwa untimi nidwa no akwa catch them say akwa just store wo free paper container. You can start something small. Wo betimi hyase hyehye niam wo table so e bi kura hyehye ne fom ye nani abre no onya ba bi ketua bi o hyehye ne ho na nkakra no emu pagya wa pe ade ba bi a wo betimi atena for life. But if it ya o me pastor, if it ya me pese me sifie, if it ya me pese me toka, vision no it has no meaning. It's meaningless. Your short term should be planned alongside your long term, which will guide you to give you concrete decisions that you make or to help you to organize yourself well. And the decisions now we take it should be short and long term decisions. Me pese me yenya me djuma. Me pese me besom anipa. Me pese me hwenya me sem na me boa ma afoforo timi ekọ woni mu. Eno ni me vision. Enti dia na o se me free samre hwenya me asem na me ben won na betimi a kire me nyame asem mu. Na se kwanya ba mame a betimi ayisu saa nimdie na me nyaaye no na me de aboa afoforo. Mintimi fiti prekopen ka se me ye sofo ntimi ko fra me kona mako akọ tatia sorry ebe gu obe enko yie ebe je won nsem but you learn gradually. That's why it is very important to plan your decision in these two angles, short term and long term, which will aid you to achieve your goals. And moreover, it will also guide your directions. It will guide your directions and every step that you take. Minya, ya dwendwene niam bebre ache. Enti aman ne no, ye ho kire because of aniswade hunu na ye nya no. Ebiem obia ye panyini ewo no no ane ho so because una control adwene no una control home ne anamo bia wo to bia una wo control because and then you can even decide to stop breathing. But me decide say ne ya no ombrefu biem. But me decide say you won't move to anywhere again, you will stand still. But me jina fa and no one will control because you are a master of your own. What I say? And the edge say me no
yankasa yesua ye vision na ye plan how ye vision na yesua ye no e be wie pay e wa brabom. And it was a leader has the vision. Who and who and so I don't know. You as a leader, you carry your own vision and conviction that a dream can be achieved. A leader has the vision and conviction that a dream can be achieved. Oda yeso woni so ade hunu no as a leader no. One kura wo. Enti kwan abefa so a ebe wie nkunimdie mu no ni nyina kura wo. Ni nyina wo ho. Ni nyina firi ho. People can advise you, yes, as I'm doing. People can support you, yes, but if you have a meaningless vision, you end up losing everything. So unimdie no unyansa no as a leader no, as a candidate no, so vision no, untimi enconvert vision, untimi enhwema vision na embe reality a, untimi achieve vision na, emfa so bia nim wo bi de ma so. Obi de ne wato ne papa japade so ne piefo wo ewu akontuo mu ne papa ye sofo dentidie so maami wo sika o maami ni sika obusua mu enema mu entidie die ehu hia ne se obe decide be nya nwe taso se wo de obeye obeyire ho no waye. I know a community, a home, a family. Obi ntimi ntu anamon ko school dan so ba kunya nwenta so na. Ene oye doctor. Ene oye lawyer. Na obi ntu kwan wo fie hoda ejene pa but ene with endurance and perseverance wa make it. Jangugu semnika waka che Africa na misha wo be da so ka Africa no men sem no ache jai na Africa insurance sem pato ho so ka sem papa mo woni so ade hu no Bible me yati so o se oman a oni ani so ade hu no oman no say atete pansam no wasi nimdia memman eninti no da woyira wunya nimdia no nya ni so ade hu no ade ne be kire se wonko wunya 100 cedis a na de akoto niema wunya 50 cedis a na de to credit e de che e ma die kura wo no why you are doing so the best bibi ase ana anya yie obi twen so benya 20 million obi twen so benya 50 million which is 5,000 obi twen so benya 10,000 which is 100 million and some will do na more. No, you are making a mistake with even a cedi odi adwempa eni nimdie etachire no nyame be mo ayi nshira. The last one was it. Every leader inspire the power and energy to get it done. As a leader, you should inspire yourself. Inspire others. Give them the power to do. The power to make everything possible. Obiasi enye ye but who dey also be ye. Because when is what you say be. You have that power. You have the zeal to accomplish it. And this is what tells you that you are a good leader. Bami Papa, Arehuono Edoso, Osuno Doso, Soli Waka, Solidina, Nekachero will say, yes, you will do it. Today you are going to start a new life. Today you are beginning a new life and it's going to be a very important one. It's really important that you start a new life.
And I bet you say na osha abrabofo France ya nyame tumi na ho odin be kan ho amawie nkonimdie mu. And it's what you na yenim ti ye da ye so nyina akora yira na no ye beka ho asem akire. We will talk about dream and the importance of our dreams. And it's all to umpo na onso da ye kora de ne ma me forget it. You are killing yourself, or you are digging your own grave, as people say. So everybody no shefo dia e di entina fa ho nto everybody so na onka woni so ade hunu ne nkyere no na aka kira foforo. Wonim se adamfo na ono nam no no ana ehye wo. Wonim se nkomo na wodi ne no ana de okwa amane mu. Wodi nkomo ni bi eye twa so. Di aka ne se obeko wani. Ena no panyame onhyira no nyo kehye. Nyame emma ne bosuo entomu asemi so. Ebra eba wo nchen. Mama ne nimdie no enye kehye ewo ebra wo utie me na wo hwe me. Mesro on saka video ya. Yem shema afufro. Your YouTube channel so. You bet my corner kotie anytime bia you feel like say betie na aboaye. Nyame onka ho. Bechia me sofo, me papa. Reverend Pastor John Ajekum, nyame onhyira papa. Ono me ma me ba ko pe mama 1. Mrs. Ajekum, eni me nuanu mu nyina. Obi bia oboa se ye video ya ye be kɔ nanim na atimi encourage ye ahye ye nkran me akɔ so aye no ya me onhyira me pompa ye eyi mpa ye de ma se bra obetie ye message ye wie no obe ye nhyira me tufu sa onkɔ asɔre ahyase kɔ asɔre emfa nhyɛ otirim se oh unkwa asɔre kra na bibia e fine no e breduru se okwa asɔre na woti nyame ensem wase the kwa asɔre wo true worshipers assemblies of God the sofu din na bi kan boy no Pastor John Ajekum me papa no na me won hyira o chia sofu free mind enya busiafo nyina na me nhyira bye bye.